కబడ్డీ ఆటకు పుట్టినిల్లు అని ఏ దేశాన్ని పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ శ్రీలంక, ఆప్షన్ బి ఇండియా, ఆప్షన్ సి ఆస్ట్రేలియా, ఆప్షన్ డి జపాన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి ఇండియా. భారతదేశంలోని ఏ నగరాన్ని పింక్ సిటీ అని కూడా పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ రాజస్థాన్, ఆప్షన్ బి పంజాబ్, ఆప్షన్ సి జైపూర్, ఆప్షన్ డి ఆగ్రా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి జైపూర్. అధిక నీటి శాతం ఉన్న పాలు ఏవి? ఆప్షన్ ఏ ఆవు పాలు, ఆప్షన్ బి గాడిద పాలు, ఆప్షన్ సి మేక పాలు, ఆప్షన్ డి గేదె పాలు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి గాడిద పాలు. పాకిస్తాన్ జాతీయ ఆట ఏది? ఆప్షన్ ఏ క్రికెట్, ఆప్షన్ బి హాకీ, ఆప్షన్ సి ఫుట్బాల్, ఆప్షన్ డి కబడ్డీ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి హాకీ. వీటిలో ఏ జంతువు వెనకకు నడవలేదు? ఆప్షన్ ఏ ఒంటె, ఆప్షన్ బి జింక, ఆప్షన్ సి కంగారు, ఆప్షన్ డి కుక్క. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి కంగారు. ఈ 5 క్వశ్చన్లో మీరు ఎన్ని ఆన్సర్లు కరెక్ట్గా పెట్టారో కింద కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మంచి మంచి జీకే క్వశ్చన్స్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ వీడియో.